your amplifier. E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo e bora pra quarta defesa de escudo. Aqui tá construído, eu vou colocar esse aqui do lado. Você vai deixar por último, aqui tem trap. Nice work. Build defenses around the amplifier. As part of your defenses, you're gonna need some help. Let's talk about the defender we recruited. Your defenders are standing by to help you defend your storm shield. You'll need some supplies. Let me send some now. Essa aqui é nova. Way to go! Defenders can help you protect the storm shield during combat. Let's add a defender now. Agora dá pra aprimorar, antes não dava. Place a defender trap on a floor piece you built. Use the trap to summon your defender. Nope. Select a defender, then select a weapon. Main weapons for melee defenders. Guns and ammo for everyone else. Once your defender is fully armed, they're ready to fight. Eu vou deixar só assim. E bora pra defesa. Quem fez essas paredes aqui não fui eu acho. Ah não, esse aqui é do tutorial, né? Não sei pra que serve essa parede, tá vendo? Yeah, not possible. Eu não coloquei o escudo. Eu coloquei. Tá falando que eu não instalei. Posto, sentinela e defensor. Use the trap to summon your defender. Select a defender, then select a weapon. Make sure to give your defender some ammo. Nicely done. When you leave your storm shield, your defenders go home too. Bora ativar When a the mission is defesa. over, your gun and any unused ammo will be returned to your inventory. Don't forget to make sure your defenders are on duty and ready for action before each fight. When you're ready to defend your amplifier and your storm shield, head to the storm shield console. Mas tinha que falar. Eu não sei porque, mas essa trap que tinha quebrado voltou. Voltou com 2 de durabilidade. Here we go! Shield power increasing. Prepare for an attack from the south. X-Smasher já.
que era azul? Vamos usar azul. We have a break in the action. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the west. Nessas defesas de escudo eu vou tentar usar somente as armas que eu tenho ou itens opráveis do mapa. Ainda mais nesse começo que você não tem muito dano, não tem muita arma. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the south. Oh, sorry. São 4 ondas.
sei por onde eles entrou, não sei se foi bruxo, se tacou alguma coisa por cima, porque eu não tô vendo nada quebrar. Essa da primeira. We have a break in the action. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the west. Whoa, sorry. Eu peguei essa arma aqui nesse evento que tá tendo agora. Das armas militares, eu não tenho shotgun pra dar pro defensor. Vou tentar trocar. Not possible. Se eu não me engano, a base desse herói aqui, ele aumenta a quantidade de vida da construção. A base bem pequenininha, não pega nem do outro lado. Fazer algumas balas, tô sem. Eu tô sem material pra construir fazer as balas. Não tem bala de nada. Sorry. Tá uma trap aqui que já deu ruim. No próximo vídeo eu vou ter que farmar um pouquinho, pra ter recurso. Way to go! Bora ver qual é a recompensa da quarta defesa de escudo. Dos milhões, 2.800 XP de herói. Machado. Eu devia ter. Devia ter usado arma branca ali. I agree. Nice work, Commander. E 100 V-Bucks. Whoa, check out the map.
E um According to espacinho preliminary para scans, the area we just discovered is Esquadrão de crawling with equipe alfa. tusks. But it's vídeo vai also ficando por aqui. loaded with treasure. Muito obrigado por ter And assistido. presumably Valeu e terrified survivors. falou! Let's get out there and wreck this beautiful base.